Hello everyone, welcome to the channel Learn and Heal. இன்னைக்கு இந்த லெக்சர்ல நம்ம எதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டிசபிலிட்டிஸ் சாப்டர்ல 6வது லெக்சர் தான் இது. இதுல மென்டல் டிஸார்டரை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். மென்டல் டிஸார்டரை we can call it as psychological disorder as well. Okay, so இந்த மென்டல் டிஸார்டர் எப்படி தான் வருது? We can able to see that when a behavior of a person is changing from the behavior of a normal individual, then we can call them as a mentally disordered person. So we'll be going into the details. So what is the meaning of mental disorder? First, adhuve paathukalam. Today's world is full of competition and conflicts. Our needs and desires have increased. அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, நம்மளோட வேர்ல்ட்ல science and technology is growing in a higher rate. So science and technology ஓட growthனால நம்மளோட standard of living also increased. இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா நம்மளோட டிசையர்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ மேபி டிசையர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக நம்மளோட எபிலிட்டிக்கு முடியறதை விட அதிகமான டிசையர்ஸ் நம்மளுக்கு இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கோன் அஃபெக்ட் அவர் மென்டல் பேலன்ஸ். பிகாஸ் இதெல்லாம் நம்மளால சாதிக்கணும் அப்படின்னு இருக்கிறது, பட் இட் வில் பி பியாண்ட் அவர் எபிலிட்டிஸ். ஸோ இஃப் த டிசையர்ஸ் எக்ஸீட்ஸ் ஒன்ஸ் எபிலிட்டிஸ் தென் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் arises. So mental stress, mental tension is developed due to opposing and contradicting wishes get manifested as conflicts. So conflicts and frustration brings in unstable and painful emotional state of mind. It is called as anxiety. So nammaloda in the conflict, in the frustration of mind, ellame enna agum, mind slowly it will push the mind into an unstable or a painful emotional state. And the state da nama enna solluva anxiety nu koopthuvom. Okay, mentally matured persons will overcome that frustrations by identifying their sources and removing them. Conflicts are resolved by exercising right choices. இப்போ மென்டலி மெச்சூர்டா இருக்கிற ஒருத்தனுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா that person அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா he is mentally matured, so he will be finding out the root source of this problem. ஸோ எதனால தான் எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வருது, அந்த ப்ராப்ளத்தை பார்த்துட்டு அந்த ப்ராப்ளம் இம்மீடியட்டா சால்வ் பண்ணதுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன். இல்ல அது நம்மளோட பியாண்ட் கெப்பாசிட்டி, நம்மளோட கெப்பாசிட்டிக்கு மேலதான் அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளத்தை ரிமூவ் பண்ணுவேன். will neglect that, then he will be exercising the right choices for him. So ஒரு மென்டலி மெச்சூர்டான ஒரு பர்சன் அவருக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண முடியும். பட் if it is a mentally immature person, இம்மெச்சூரா இருந்துச்சுன்னா இல்லைன்னா fickle minded, inconsistent mind இருக்கிற பீப்புளா இருந்துச்சுன்னா what will happen? These immature and fickle-minded people become prey to often mental tension and conflict. இந்த matured people அந்த கான்ஃப்ளிக்ட்ல எல்லாம் வெளியே வருவாங்க. பட் இந்த immature peopleக்கு அதுல இருந்து வெளியே வர முடியாம போயிடுது. So to cope up with this adjustment problems, they resort to defense mechanism to resolve conflicts and reduce stress. Stress-ஐ reduce பண்ணதுக்கு, conflicts-ஐ resolve பண்ணதுக்கு they will try to work out their defense mechanism. But போக போக என்ன ஆகும்னா அந்த டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் அவனுக்கு ஒர்க் ஆகாம இருக்கும். ஸோ அந்த டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம், if that defense mechanism started to fail, then it will push them into more and more troubles. If the stress felt due to this environmental threats goes beyond the level of coping up, cope up பண்ண முடியாத அளவுக்கு த்ரெட் வந்துச்சுன்னா even the defense mechanism will fail to bring the relief from stress to the individual and the mental balance get derailed, resulting in a significant abnormal behavior. So in the immature person க்கு அந்த டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசத்தினால ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரிலீவ் பண்ண முடியலன்னா என்ன ஆகும்னா they will be changing into their mental state will be changing into an abnormal behavior, mental derailment நடக்கும், இல்லைன்னா டாப் டிஸார்டர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். So why this? Due to environmental threat ன்னு சொல்றேன்ல, what are those environmental threat generated by sex? மேபி செக்ஸ்ல இருந்து ஒரு பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சவங்களா இருக்கலாம், இல்லைன்னா செக்ஷுவல் ஓரியன்டேஷன்ல இன்னும் கன்ஃபியூஷன் இருக்கிறவங்களா இருக்கலாம். மேபி நான் ஹோமோசெக்சுவலா, நான் பைசெக்சுவலா அப்படி இருக்கிற ஒரு டவுட் வரும்போது you will be in a dilemma, right? So that is a problem. பயங்கரமான ஹேட்ரட் ஒருத்தங்க மேல இல்லைன்னா ஒரு சொசைட்டிக்கு மேல பயங்கரமான ஹேட்ரட் இருந்துச்சுன்னா, இல்ல about the social status, எக்கனாமிக்கலி நீ ரொம்ப புவரா இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் வரும்போது,
இல்லைன்னா நீ வாழ்க்கை மொத்தமா டிபெண்டன்ஸ் ஆன் அதர்ஸ், நீ வேற ஒருத்தரை டிபெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கு. உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா, நம்ம இதெல்லாமே லேர்ன் பண்ணிட்டு இந்த கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு எம்எஸ்சி முடிச்சுட்டு எம்ஃபில் பண்ணிட்டு பிஹெச்டி பண்ணிட்டு பிஎட் பண்ணிட்டு ஆனாலும் நமக்கு ஒழுங்கா ஒரு ஜாப் கிடைக்கல. இன்னும் நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் வேலை செஞ்சுதான் நம்மளுக்கு சாப்பாடு போடுறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும்ல, that feeling அதிகமா மாறும்போது maybe that will be going to an abnormal behavior. So in the mental derailment, in the abnormal behavior நம்ம ரெண்டா classify பண்ணிக்கலாம். One can be mild. மைல்டான derailment நம்ம என்ன சொல்லிக்கலாம், neurotic mental disorder னு சொல்லிக்கலாம். If it goes severe, we'll call it as psychotic mental disorder. Okay, now actually what is the definition of mental disorder அது பார்த்துக்கலாம். So mental illness is defined as ஒரு பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க, பார்ப்போம். A mental state of an individual in which he or she expresses behavior and experiences which are significantly deviant from those of the normal person, who generally adhere to the rules and regulations of the conduct, follows the normal codes and more of the cultural groups which he belongs, and thinks and act rationally. நார்மலான ஒரு பர்சன் வந்து சோஷியல் கான்டக்ட், சோஷியல் நார்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து, இல்லைன்னா அவன் எந்த கல்ச்சர் குரூப்ல பிலாங் பண்ற அந்த கல்ச்சரல் குரூப்ஸோட நார்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் பார்த்துட்டு ரேஷனலி பிஹேவ் பண்ணிட்டு இருப்பேன். பட் வென் யூ ஆர் a mentally disordered person, they won't worry about what society is, what are the terms and conditions of society. They'll be behaving as per what they think. Okay, so their behavior will be extremely deviating from that of the normal human being. So it is very dangerous. These people with the mental disorder can be dangerous to them as well as to the society, because they don't know what they are behaving, what they are expressing, how rude that can be. They don't know. So the behavior of a mentally ill person may be dangerous to himself or the society in which he lives in. The mentally ill condition of the individual that can be recognized from his abnormal behavior. Behavior வந்து நம்மளால ரெகனைஸ் பண்ணிக்கலாம். எந்தெந்த பிஹேவியர் இருந்தெல்லாம் நம்மளால இவனுக்கு மென்டலி டிசார்டர் இருக்கு, இல்ல இவர் அப்படிதான் இருக்காங்க, ஸோ நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியணும் இல்லைங்களா. ஸோ அது எப்படி நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும், அப்படி இருக்கிற ஃபியூ சிம்டம்ஸ் நம்மளால பார்த்துக்க முடியுங்க. ஃப்ரீக்வென்ட் இன்வாலண்டரி ஆக்ஷன், அவங்க என்னதான் பண்ண போறாங்கன்னு யாருக்குமே ஒரு ஐடியா இருக்காது. மேபி சும்மா உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க, திடீர்னு போய் they will be going to the walls and they'll be hitting the walls with their head. They can do that. Maladjusted behavior, you cannot predict anything. Extreme emotional things. இப்போ நீங்க பேசும்போது மேபி ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பாங்க, திடீர்னு அடுத்த மொமெண்ட்ல நீங்க பார்க்கும்போது அவங்க அழுதுட்டு இருப்பாங்க. எக்ஸ்ட்ரீமா இமோஷனல் திங்ஸ் இருக்கும். லோ செல்ஃப் எஸ்டீம், செல்ஃபை பத்தி கவலைப்படாம they won't worry about anything. Conflicting self concept, யாரு, என்னால ஏதாவது ஆக முடியுமா, லைக் what am I supposed to do, அந்த மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப conflicting thoughts உள்ளுக்குள்ளே இருந்துட்டே இருக்கும். weak conscience. They will be highly indifferent to social norms, indulging in immoral activities, extreme selfishness with no social concern. So socially நம்மளோட சொசைட்டில என்ன நடக்குதுங்கிறது அவருக்கு மேட்டரே இல்லை. They will be committing the immoral activities that is extremely dangerous to himself as well as for the society. And extreme selfishness தான், அவங்கள பத்தி மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. They won't consider about anybody else. So these are the problems of mentally disordered person. I'll tell you, this disorders இதெல்லாம் தான் symptoms. ஆனா இந்த symptoms பார்த்துட்டு just remember they are having the mental disorder, அதனால தான் இப்படி இருக்காங்க. ஸோ ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு தான் நம்ம சஜஷன் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி மென்டல் டிசார்டர் இருக்கவங்க நம்மளுக்கு டேஞ்சர் தான் அப்படி சொல்லக்கூடாது. அவங்கள எஸ் அஃப்கோர்ஸ், பட் we have to treat them properly so that they can get relief from that. So mental disorder நம்ம ரெண்டு விதமா கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கலாம். How we are going to classify depending upon the intensity of the mental derailment or the mental imbalance. Mental derailment இல்லைன்னா இம்பேலன்ஸோட இன்டென்சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டா கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கலாம். One is the mild, the other one is the severe case. Mild case நம்ம என்ன சொல்லுவேன், psychoneurotic disorderன்னு சொல்லுவேன். This is a mild form of the mental disorder. நம்ம அதை anxiety reactions ன்னு வேணும்னா சொல்லிக்கலாம்.
The second case is psychotic disorders. Psychotic disorder is a severe form. It is a severe form of mental disorder in which disintegration of the personality take place. Another personality le problem varum, resulting in a disassociation of experience and affect. That is the dangerous condition. So actually, even though we are having these two types, we can say that there are 4 patterns of mental disorder. Mental disorder, number 4 pattern namalaale broader classify panikalam. The 4 patterns are psychoneurosis, psychosomatic disorders, psychosis, and personality behavioral disorders. Actually, in the all disorder நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா we can classify into different classes of the abnormal behavior. In the ஒவ்வொரு குரூப்புக்குள்ளேயும் we will be getting a group of disease. That is ஒவ்வொரு சிச்சுவேஷன் ஒவ்வொரு பேட்டர்ன்லும் இப்போ சைக்கோநியூரோசிஸ் அப்படின்னா அந்த பேட்டர்ன்ல we will be having a group of disorders. அந்த மாதிரி psychosomatic disorderல again we will have a group of diseases. So in the pattern of mental disorder and the cause of mental disorder we'll be studying in detail in the next lecture. We continue in the next lecture also about the mental disorder. We'll be detailedly discussing about this 4 pattern of mental disorder. Okay, that's it for the session. Thank you very much.